Assalamu alaikum. How are you, my dears? All are fine? Okay. Today we are going to discuss our new chapter, clauses. What's the name of our chapter? Clauses. I think we already studied these all things. Clause and main clause and subordinate clause and simple compound complex sentence and നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹാസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വേർബ് അല്ലേ ക്ലോസുകൾ. ആൻഡ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ്, മെയിൻ ക്ലോസ്, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. മെയിൻ ക്ലോസ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡ് അതിന് അതിൻ്റേതായ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എപ്പോഴും എന്താണ്, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് മെയിൻ ക്ലോസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എപ്പോഴും വേണം അല്ലേ. then only it can give a complete sense. Then a main clause is a group of words that contain subject and a verb and express a complete thought. A main clause is stand itself and is a separate sentence. Main clause is separate sentence aanu. We are going to watch the debate. And the teacher is in the classroom. Here both the sentences are main clause. Adil endana main clause full meaning undu alle. Then a subordinate clause is incomplete by itself. Ipo endokku padichu, here we are going to discuss clause endanu padichu alle. Oru subjectum endana one subject and one verb alle. Here clause is a group of words and forms a part of sentence and it always has a subject and a verb. Then we discuss main clause. Then main clause can stand അല്ലേ. അതിൻ്റെതായ എന്തുണ്ടാവും, മീനിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, മീനിങ് ഓൾസോ. Then we are going to subordinate clause, that is subordinate clause എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. സബോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മീനിങ് അല്ലേ. തനിയെ നിന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും, നോ മീനിങ് ആണ് അല്ലേ. Here we have, all of you listen, unless you reach the theatre in time you won't be allowed to enter. Then here Manish went to the market after he finished his project. All of you listen, Manish went to the market after he finished his project. Here in the first you won't be allowed to enter, enter is the main clause and unless you reach the theatre in time is the subordinate clause. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് unless you reach the theatre in time എന്നൊരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's have no complete sense, then we can call that is our subordinate clause. And what is that, you won't be allowed to enter, then that is here you won't be is a main clause, right. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് മെയിൻ ക്ലോസിന് ചാടി നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അണ്ടർലൈൻ ദ മെയിൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. ആൻഡ് ബി, കംപ്ലീറ്റ് ദി സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ ഓൺ സബോർഡിനേറ്റ്, യുവർ ഓൺ തിങ്സ്, യുവർ ഓൺ സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ your homework. Then we are going to discuss noun clause. എന്താണ് noun clause? Noun clause tells you what someone says, thinks or asks. It usually answers the question of what. Now we are going to discuss noun clause. Noun clause എന്ന് പറഞ്ഞാൽ question of what എന്ന question ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അതാണ് എന്ത്, noun clause. Understood? Listen all of you. Noun clause tells us what someone says and thinks or asks. It usually answers the question of what. The new minister hinted that the train fares would increase. എന്താണ് new minister hint ചെയ്തത്, എന്താണ് അല്ലേ, what. Then answer കിട്ടാണ് that the train fares would increase. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത്, noun clause. Then everyone was wondering, എന്താ വണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്, why the കീർത്തന was late for the ceremony. Okay, then match to the columns to make sentence. That's your homework. Then complete this sentence using noun clause. ആ noun clause എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളുടേതായ സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എഴുതണം. Okay, then adjective or relative clause. All of you listen. Then we are going to discuss adjectival or relative clauses ആണ്. Adjectival clause we already discussed adjectives and everything. Then here relative clause, adjective or relative clauses.
Adjective or relative clauses. An adjectival clause gives additional information about the noun or pronoun. It begins with the relative pronoun or relative adverb such as that, whom. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് relative clauses അല്ലേ. Adjectival or relative clauses ആണ് നമ്മൾ relate ചെയ്യും അല്ലേ. രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ relate ചെയ്യും എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് that, whom, which, who. Underline which, who or whose. That hence is also called relative clause. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എന്താണ് relative അല്ലേ. The person who is in black dress, that's my uncle. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ who is in who relative clauses വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. രോഹിത് ശർമ്മ took his turns against the bowler who had been highly successful against the West Indies. അപ്പോൾ who കണ്ടോ. Okay. The Buddha international circuit which has been which, right? Relative clauses are two kinds, defining and non-defining. ഏതൊക്കെയാ defining and non-defining. Defining and non-defining. A defining relative clause provides important or essential information about the person or thing. The meaning of the sentence is incomplete without this information. Defining relative clauses are not separated with the commas. Then that is, all of you listen here. Defining relative clause ennu parayunnathu provide important and essential information about person or a thing. Defining aanu alle adu defining aanu important aayittulla endana ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എബൌട്ട് എ തിങ് ഓർ എ പേഴ്സൺ. തിങ്ങിൻ്റെയോ പേഴ്സൻ്റെയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഡിഫൈനിങ്. ഓക്കെ. ദെൻ വി കാൺട്ട് കോമ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിനെ കോമ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി നോൺ ഡിഫൈനിങ് വെൻ വി ടേൺ ഇൻ ടു നോൺ ഡിഫൈനിങ് all of you listen. Okay, all of you just we can discuss. Non-defining relative clause is written with the commas that separate the clause from the rest of the sentence. In non-defining clause il namakku endu cheyam comma cheyyam. Okay, subjectinu shesham comma kodukam. Okay, then all of you listen. Sushil's mother, who is a doctor, is a very kind-hearted person. I lent my laptop to Gurdeep, who needs your assignment. All of you listen. Who needs it for her assignment. Relative clauses about people begin with the relative pronouns who or whom and whose. Okay. അപ്പോൾ ഡിഫൈനിങ് ക്ലോസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. എക്സാമ്പിൾ, ദ ബോയ് ഹു ആൻസർഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മൈ കസിൻ. കണ്ടോ. ഇനി നോൺ ഡിഫൈനിങ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ഗീവ്സ് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, മോർ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഏതിലാണ്? നോൺ ഡിഫൈനിങ്ങിലാണ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. നോൺ ഡിഫൈനിങ്ങിൽ ഒരൊറ്റത് മാത്രമല്ല, മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ ഗെറ്റ്. മോർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതിൽ കിട്ടുക? നോൺ ഡിഫൈനിങ്ങിൽ. ഡിഫൈനിങ്ങിലാവുമ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കോമ ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഡിഫൈനിങ്ങും, കോമ ഇട്ട് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, നോൺ ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ട് പറയും. ഓക്കെ. ദെൻ relative clauses about people begin with the relative pronoun who, whom and whose. And an anthropologist is a person who studies. An anthropologist is a person, all of you listen. An anthropologist is a person who studies the origin and behavior of humans. I saw the man whom I had met. All of you listen. Relative clauses about things or animals begin with. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് who, whom. പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കും? ഹൂ, ഹൂം, ഹൂസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം? ഹൂ, ഹൂം, ഹൂസ്. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആനിമൽ begins with the things or animal. things അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കും? വിച്ച്, ദാറ്റ്, ഹൂസ്. വിച്ച്, ദാറ്റ്, ഹൂസ്. മനസ്സിലായോ? റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസേ. ഓക്കെ. ദെൻ ഐ ഹാവ് ആൻ അറ്റ്ലസ് വിച്ച് വാസ് പ്രിൻറ്റഡ്. അറ്റ്ലസ് ആണ് ജീവനില്ലാത്ത അല്ലേ. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൂ, ഹൂം ഓർ ഹൂസ് കൊടുക്കും. മറ്റേതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? വിച്ച്, ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹൂസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. Then all of you complete this sentence with appropriate relative pronoun. All of you give me answer of E. The student, give me. The student dash writes the best essay will win the award. The student
Who writes? Who writes? Student, who writes? The teacher dash I admire a lot has retired. ആരാണ്? ആരെയാണോ? അല്ലേ? Whom? Very good. WHOM. Whom? Third one. This morning I called up my friend is visiting Arunachal Pradesh this morning. Who is visiting? Who alle? Who? WHO. Who? Then fourth one. My father gave me a watch. Which അല്ലെങ്കിൽ that അല്ലേ? Which shows the date, the day. The aardvark is an animal. Which അല്ലെങ്കിൽ that. Good. Which or that. Then a barometer is an instrument which measures atmospheric pressure. Gaurav, who had fallen asleep, woke up when the phone rang. Eighth one. Yesterday I met my cousin whom I had never met before. Ninth one. My mother took my brother to the ophthalmologist he had perfect eyesight. We will meet at the playground which is just near to the is near Ayush's home. Dosha, which my father make is my favorite dish. Then abibliophobia, which means okay. Then underline the relative clause in these sentences. So write D for defining clauses and N for non-defining. Okay, give me my dears how we can. Then Vandana bought a pair of jeans which turned out to be defective. Vandana bought a pair of jeans which turned, yes, defining. Mr. Govind, give me. Which turned to be defective, that is our clause. Mr. Govind, who teaches us history, likes to swim. What is that? Non-defining. How we can write? Mr. Govind, comma, who teaches us history, comma, like to swim. Okay, that is non-defective. The woman who is wearing a red shirt is the author of the book. Defining. Okay, defining. That is, who is wearing the red shirt. Defining. Manju went to see a classmate who is unwell. Who is unwell? That is defining. My uncle who lives in Solampur is going to visit us next month. Then give me, that is my uncle, comma, who lives in Solpur, comma, is going to visit us next month. Non-defining. Non-defining. Girish Karnad, who wrote the play Zyati, has received the Padma Bhushan Award. Girish Karnad, comma, who wrote the play Yati, comma, has received the Padma Bhushan Award. Okay, rest of the questions is your homework. G. Identify the adjectival clause in the sentence, put them in correct place and rewrite the sentences. The woman is my aunt whom I was talking to. All of you write speedily. The woman whom I was talking to is my aunt. The woman whom I was talking to is my aunt. Write down. The woman whom I was talking to is my aunt. Then whom I was talking to is the adjectival clause. Okay. Then next. Karthik could not participate in the sports event who had fever. Karthik, comma, who had fever. Karthik, comma, who had fever. Underline who had fever. That is adjectival clause. Who had fever.
comma, could not participate in the sports event. Non-defining clause ആണ് അല്ലേ? Could not participate in the sports event. The person who is speaking is our history teacher. The person who is speaking is our history teacher. Who is speaking, want to underline. The stove that had been giving me trouble, was repaired by my neighbor. That had been giving me trouble, want to underline. That had been giving me trouble, want to underline. Mandeep, who is well mannered, is liked by all. Mandeep, who is well mannered, want to underline. That is our adjective clause. Comma, is liked by all. Mandeep, comma, who is well mannered, comma, is liked by all. I wrote my exams with the pen which you gave me. I wrote my exams with the pen which you gave me. Next, cyclone Nilam, comma, which hit the coastal parts of Tamil Nadu. Comma, caused a lot of damage. Give me next. Yash likes to read books that have a lot of action. That have a lot of action എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക? അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. Okay. Join the pair of sentences using the relative pronoun. Add commas where necessary. Okay. Then Amol sent an email to his cousin. She lives in Canada. Amol sent an email to his cousin who lives in Canada. Then second one, Jatin lost the watch. It belonged to his father. Jatin lost the watch that belonged to his father. Jatin lost the watch that or which we can use belonged to his father. Then Gambang is from Mizoram. He works in a bank. Nagma, who is from Mizoram, comma, works in a bank. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? Nagmang, who works in a bank, comma, is from Mizoram. അങ്ങനെയും എഴുതാം. Okay. The fruits are on the table. They are from my neighbor's garden. The fruits which are on the table, fruits, comma, which are on the table, comma, are from my neighbor's garden. Then we are going to discuss adverb clause. All of you listen. We are going to discuss adverb clause. An adverb clause is that part of sentence with function as an adverb. Adjectival clause എന്ന് പറയുന്നത് adjective ആണ്. Then adverb clause എന്ന് പറയുന്നത് act as a adverb. Adverbന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ? Okay. Then and it give the question, answer the question of how, when, where, why. അതാണ് adverb clause എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ adjective അല്ല, ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആണ് what ആണ് അല്ലേ? Here the question, answering the question of how, when, where or why. Sheena went back to home. How she? Because. Why? Because she was not feeling well.
adverb. Verbine എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. Then Razak was on his way to school when it started raining. An adverb clause that tells us when an action happened in called an adverb clause of time. അല്ലേ, എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ തരികയാണെങ്കിൽ അത് adverb clause of time ആണ്. Conjunction that are used to connect adverb clause of time ഏതൊക്കെയാ? After, before, since, whenever, when and until. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് adverb adverb clause of time. Then adverb clause of place എങ്ങനെയാ? where, wherever, anywhere, anywhere. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേ. അത് അങ്ങനെയുള്ളത് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഇത് സെൻറ്റൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് adverb clause of place ആണ്. Then we will stop wherever we see a green picnic spot. Okay, then an adverb clause of reason or purpose. Then because, in order to, since ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? adverb clause of purpose. Then adverb clause of manner. adverb clause of manner ആണെങ്കിൽ as, like, the way. All of you want to by heart these all key points. ഈ key points ഒക്കെ പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. Then adverb clause of comparison ആണെങ്കിലോ than, as. That only. Okay. Okay, then underline the adverb clause in these sentences to write time, place, reason, manner, comparison. Keep the books wherever you find. എവിടെയാ? wherever എന്നുള്ള എവിടെ ചേർക്കുക? turn your page back, turn your page back. അവിടെ കണ്ടോ? wherever എന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? place ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? adverb clause of place എന്ന് എഴുതുക. place എന്ന് എഴുതിച്ചാൽ മതി. Okay, rest of the questions you are homework and combine the set of sentences using the adverb clause as directed in bracket. Okay, Mohit went back to the shop. He had seen the red bag. Mohit went back to the shop where he had seen the red bag. Next, comparison of degree ആണ്. How we can, all of you read. Rahul sings beautifully, comma, Nalini sings better. Rahul sings beautifully, Nalini sings better. ഇനി degree of comparison വെച്ച് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് than ആഡ് ചെയ്യാം അവിടെ. എങ്ങനെ പറയും? പറ. രാഹുൽ than ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആസും. പറ. രാഹുൽ, write down. Rahul cannot sing as beautiful as Nalini. Rahul cannot sing as beautiful as Nalini. Okay, next. The students dug up the soil. They wanted to plant mango saplings. Purpose ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ? Students dug up the soil because, write down. The students dug up the soil because they wanted to plant mango saplings. They wanted to plant mango saplings. Next. I went back to spot. I had seen a strange flower there. Place പറയണം. പറ. I went back to the spot where I had seen a strange flower. I went back to spot where I had seen. Where അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക. Where I had seen a strange flower. Then fifth one. The landslide was cleared. The canoe could move ahead. Then convoy could move. Then after, give me time ana. After, write down. After the landslide was cleared, the convoy could move ahead. After the landslide was cleared, the convoy could move ahead. Okay. Then all of you take K. Identify the underlined clause as adjective or adverb. Okay, then all of you listen. K, first one, the people who work hard. People, noun ine parayunnathu adjective. Then second one, the cat climbed up the tree when I saw a dog coming. Adverb. Before Amit leaves for school, he always hugs his parents. Give me adverb. The car that Nilesh bought recently. Adjective. Then at last, the people are always spellbound when they see the magician perform. That is adverb. Verbിനെയാണ് പറയുന്നത്. Then tenses in conditional sentence. Then
Listen, my dears. Tenses in conditional sentences. Conditional sentences are used to talk about a real or imaginary situation. The sentences express the condition of one thing depending upon അത് conditional if I were you നമ്മൾ ifന്റെ ക്ലോസും യൂസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ഇതെങ്ങനെ conditional sentences have two clause, main clause ഉണ്ടാവും, subordinate clause ഉണ്ടാവും. Okay, the subordinate clause called the conditional clause usually starts with if. If വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലേ. ഇഫ് യു ഹാർഡ് വർക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അത് ഒരു ഇമാജിനറി ആണ്, നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കാൻ ഒട്ടും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ്. 0 ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ആണ്, തേർഡ് ഉണ്ട്. We use zero conditional sentence to talk about the things that are usually true. And we use the simple present tense in these sentence. First we are going to discuss about the zero conditional ആണ്. Zero conditional എന്ന് പറഞ്ഞാൽ conditional clauses ആണ്. conditional clauses first we are going to discuss zero. അതെന്താണ്? ട്രൂ ആണ് അല്ലേ. that surely it will be possible, it is possible here. And also zero conditional sentences that talk about the things that usually true. And also simple present tense. What is that? Simple present tense ആണ്. simple present tense. Okay, if I wake up early I go for walk along the beach. Okay, then next we use first conditional to talk about the real or possible situation. Next we are going to discuss first. adum endana real aanu, possible situation aanu. But what happened? We use the simple present tense, if clause and simple future tense in the മെയിൻ ക്ലോസ്. എന്താണ് ഈഫ് ക്ലോസിൽ? ഈഫ് ക്ലോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സബോർഡിനേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഈഫ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈഫ് ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈഫ് ക്ലോസിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറാണ്. എന്താണ് സിമ്പിൾ future tense ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then all of you listen. In first condition, look at your textbook and talk about the real or possible situations. We use simple present tense in the if clause and simple future tense in the main clause. Okay, my dears. Then here we have one example. If Danya is free on Saturday, we will ask her to join us at the picnic. Then if സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഉണ്ടോ ഈസ് ഫ്രീ അല്ലേ. ദെൻ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്തായി? വി വിൽ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ അൺറിയൽ ആണ്. അൺറിയൽ and also listen here, if clause in the simple past tense and models would മെയിൻ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, if ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് ഈഫ് ക്ലോസ് എന്താണ് ഈഫ് ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ക്യാൻ, കുഡ്, ദെൻ സോറി വുഡ്, കുഡ് ഓർ മൈറ്റ്. വുഡ്, കുഡ്, ലിസൺ, കുഡ് ഓർ മൈറ്റ് ഇൻ വേർ മെയിൻ ക്ലോസ്. മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്തുപയോഗിക്കും? വുഡ്, കുഡ്, മൈറ്റ്. ഇഫ് ഐ വോർ എ കിങ് ഐ വുഡ് ഗിഫ്റ്റ് എ ഹൗസ് ടു എവ്രി ഹോംലെസ് പേഴ്സൺ. അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല രാജാവാവില്ല. ഞാൻ രാജാവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോംലെസ് പേഴ്സൺസിനൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? വീട് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഇനി തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതും എന്താണ് ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാ പറയാം. ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. Hypothetical situation ആണ് different situation in present. Here if clause in the past perfect or past perfect continuous and the main clause could, would, might, would plus have plus past participle. If Hadish had not raised an alarm, the burglar wouldn't have been caught. Then all of you listen. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ? ഫസ്റ്റിൽ അൺറിയൽ ആണ്. ഹിയർ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് ലെഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ
പ്രസൻറ്റ്. എന്താണ് ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കൽ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, അവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അന്നേരം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നില്ല, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മളിവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക? നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇഫ് ക്ലോസ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓർ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ആര്? ഇഫ് ട്ടോ. ലിസൺ, ഇഫ്. പക്ഷേ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്തുണ്ടാവും? ലിസൺ, ഹിയർ വി ഹാവ് ദ മെയിൻ ക്ലോസ് ഹാസ് കുഡ് വുഡ് ഹാസ് കുഡ്. മെയിൻ ക്ലോസ് ഹാസ് കുഡ് വുഡ് മൈറ്റ് ഷുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഏതൊക്കെയാ? ഈ കുഡും മൈറ്റും തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? പ്ലസ് നോട്ട് ഹാവ് ദെൻ പറ. ദെൻ അതിൻ്റെ പോലെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് V3 അല്ലേ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. ഇഫ് ഹാരിഷ്, നോക്കിയേ, ഇഫ് ഹാരിഷ് ഹാഡ് നോട്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി. ദെൻ ഹിയർ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇഫ് ഹരീഷ് ഹാഡ് നോട്ട് റേസ്ഡ് ആൻ അലാം ദ ബർഗ്ലർ എന്താകും? വുഡ് കണ്ടു, ഹാവ് കണ്ടു, വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കോട്ട്. ഓക്കെ, വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കോട്ട് കണ്ടോ, വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കോട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, വുഡ് ഹാവിൻറ്റ് ബീൻ കോട്ട്. ദെൻ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ്. ഐ വുഡ് ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദ വെന്യൂ ഓൺ ടൈം. എന്തൊക്കെയാ? ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദ ടെറിബിൾ ട്രാഫിക് ജാം. നേരം എന്താ? ഐ വുഡ് ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദ വെന്യൂ. ദെൻ ഹിയർ ട്രാഫിക് ജാമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു? I would have reached the venue on time if I had not got stuck. അപ്പം എന്താ ഓൾറെഡി ട്രാഫിക് ജാമിൽ പെട്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ എത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത്. ഓക്കെ മൈ ഡിയേഴ്സ്, ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഏതൊക്കെയാ? 0 ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, തേർഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Then we are going to identify the kinds of these conditional sentence. Write 0, first or second. Okay, that's your homework. നോക്കിയാൽ മതി. If Shahil practices, all of you listen. നോക്കിയേ, L. If Shahil practices more often, he will become a better bowler. ഇതിൽ ഏതാ വരുന്നത്? If സിമ്പിൾ വില്ല് വന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ റൂൾസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരെ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി. യു വാണ്ട് ടു കാറ്റഗറൈസ് ദിസ് ഓൾ തിങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഓർ 0, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ്. ഓക്കെ, then my dears, simple, compound and complex sentences. How we can simple, compound and complex sentences? Listen, read that first paragraph. We know that in a sentence the part of the names of person is thing is called the subject, and the part of it tells us something about the subject is called a predicate. And the predicate always contain a verb. The teacher congratulated Sadish on his performance in the test. In this a sentence that has one subject and one predicate is called a symbol. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എന്താണ്? ഒരു സബ്ജക്റ്റും then here one subject and one predicate. One subjectum one predicateum വന്നാൽ അതെന്താണ്? സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയി. ഓക്കെ, what is simple sentence? If there is one subject and one predicate in a sentence, we can call that is our simple sentence. Okay, then next, listen. But these example sentences given above the simple sentences, each simple sentence has one main clause. രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ main clause. Then sometimes there may be more than or one subject and predicate in a sentence. Listen, Nalini is well, but her brother is ill. Understood? Then each part in blue in these example sentence is a main clause. They have been joined by coordinating conjunctions. The sentences that have 2 or more main clause are called compound. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ
one subject, one predicate. Okay, main clause le. Then simple കഴിഞ്ഞ next thing ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Yes, compound. Compound, what is the speciality of compound sentence? Compound sentence. Here, two or more main clause are called. Sentence that have two or more main clause. Two or more main clause. Main clause നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? മെയിനും സബോർഡിനേറ്റും ഒക്കെ മെയിൻ ക്ലോസ്. Then remember the conjunction that join together two main clauses are called coordinated. രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ? Coordinating conjunction. The commonly used coordinating conjunctions are ഏതൊക്കെയാ? For, and, nor, but, or, yet, and so. Sometimes the sentences consist of two clauses or one main clause and other subordinate. The children went to bed when the night fell. Although I had made a few errors, my teachers appreciated my essay very much. The clauses in blue in these two sentences are the main clauses. In the first sentences, when the night fell, listen is the dependent clause. In the second sentences, although I had made a few errors is a dependent clause. Sentence that have one main clause and one or more dependent clause are called complex. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ two or more main clause ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? Compound sentence ആണ്. Then next we are complex. What is the speciality complex? Sentence that have one main clause and one or more dependent clause. One main clause, one or more dependent clause, subordinate clause, dependent clauses. First, one subject, one predicate. Compound, one, two or more main clause. ഇവിടെ one main clause ഉള്ളൂ, പക്ഷേ subordinate clause കൂടുതലുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. one in simple. Then compound sentenceൽ എത്തുമ്പോൾ compound sentenceൽ എത്തുമ്പോൾ two or more main clause. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ two or more subordinate clause. Okay. Then here, if, when, although, because. Underline these keywords. Nidhi jumped out of his chair when her brother screamed because she was reading a ghost story. Here the two subordinate clauses are when her brother screamed and because she was reading ghost story. രണ്ട് subordinate clause വന്നു. Main clause is Nidhi jumped out of the chair. Okay. അപ്പോൾ Nidhi jumped out of the chair എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മറ്റേതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മീനിങ് ഉണ്ടാവില്ല. Okay. Write symbol compound or complex against each sentence. ഇതൊന്നുമില്ല. one subject one predicate ഉണ്ടെങ്കിൽ simple sentence. compound എത്തുമ്പോൾ one or more main clause ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ complexൽ എത്തുമ്പോൾ one main clause ഉണ്ടാവും, one or more subordinate clause ഉണ്ടാവും. Okay. Then write simple ആണോ കോംപ്ലക്സ് ആണോ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ? Listen. There is a good bakery near my house. There is a good bakery near my house. Simple. Right. Then second one. I know a doctor who is quite popular with her patients. One main clause. I know a doctor who is quite popular with her patients. Eda with her patient. Complex. Then next third one. You must eat healthy to stay fit. Simple. Then when I asked Neha about her plans for evening, she said that she would go to market. Complex. Then fifth one, give me fifth one. Mahesh went to the grocery store nearby and bought some milk and bread. Mahesh went to the grocery store nearby and bought. What is that? Two main clause here. Compound. Then okay, then give me two or more main clause. Adunda the compound. Sixth one. Which is the sixth one? Having completed their test, the students left the class. Simple.
Okay, rest of this exercise you want to do yourselves everything. And then transformation of a sentence, which is the next one. Transformation of a sentence. Okay, if you have any doubt, surely you can ask through WhatsApp and I will give you the correct answers of your exercise. Transformation of sentences. A simple sentence can be changed into compound sentence by adding or coordinating conjunctions. It can be changed into complex sentence by adding a subordinate conjunction. Listen. Finishing his lunch, Pabitra went to sleep. Simple. Pabitra finished his lunch, her lunch, and went to sleep. Compound. Two main clause vannu. Appo adha parnathu simple sentence, compound, complex ennu parayumbo adile keywords nannayittu padichirikkanam. Okay. After Pabitra finished his lunch, she went to sleep. That complex. Then how we can change these simple sentence into complex compound sentence? How we can listen? Change these simple sentence to compound sentence. T. Being hungry, Varun made himself a big sandwich. Simple sentence aanu. അതിന് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മെയിൻ ക്ലോസ് വേണം അല്ലേ? ടു ഓർ മോർ മെയിൻ ക്ലോസ് വേണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? വരുൺ വാസ് hungry. Varun was hungry. Hungry, comma. So he made himself a big sandwich. Varun was hungry, so he made himself a big sandwich. Then, inspired by footballer Sunil Chetri's achievements, Suman started practicing harder. Simple sentence ആണ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ടു മെയിൻ ക്ലോസിലേക്ക് മാറ്റുക. Write down. Suman was inspired by footballer Sunil Chetri's. Suman was inspired by footballer Sunil Chetri's achievements and started practicing harder. Next one also. Prakriti is being absent today. I called her up in the evening. Prakriti was absent today, comma, so I called her up in the evening. I called her up in the evening. Okay. Then change this simple sentence into complex sentence. We saw Monal sitting under a tree. How we can? Complex സെൻറ്റൻസിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്. കോംപ്ലക്സ് പറയുമ്പോൾ വൺ മെയിൻ ക്ലോസ് മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് പറഞ്ഞേ. We saw Monal who was sitting under a tree. We saw Monal who was sitting under a tree. Next, hearing the commotion, Satish come out of the house. Satish come out of the house when he heard the commotion. Commotion means bahalangal. Okay. Satish came out of the house when he heard the commotion. The day being pleasant, the children went to play. Give me. The children went out to play as it was a pleasant day. The children went out to play as it was a pleasant day. Okay, all of you want to read the chapter well and study this exercise. And if you have any doubt, you can ask me through WhatsApp. Inshallah, I will give you all the, I can clear all your doubts. Okay, read well and study the rules also. Okay, with your exercise and complete your homework and send me today. Okay, thank you.